Physical wellness goes beyond us eating clean, exercising, and frequent visits to our GPs. How we conduct ourselves sexually matters as well. In Gaborone alone, 9,751 STIs were recorded between January and March 2025. That being said, we don't often pay attention to how engaging in sexual intercourse, especially with multiple partners, affects our souls. Join us on this episode as we talk sexual hygiene and the effects sexual intercourse has on our spiritual growth. Welcome to Purple Nights. That's the name of the show that you are tuned into. And just as well, it's a Thursday evening, and that means one thing and one thing only, the Wellness Pod, ladies and gentlemen. I've got my good friend, Miss Agatha Atlholang, certified wellness coach in the building to steward this ship with me as she does every single week. All right. And it's an important conversation that we're having tonight that we would like to invite you into open-heartedly, open-mindedly as well, is how we need to position ourselves in order to have this very difficult conversation. All right, we do have a guest in studio, and I will allow Agatha to introduce here. But first, let me introduce Agatha herself. Good evening. Good evening. Oh, say that Rose. again. Your mic wasn't on. Good evening, Rose. Dumela Mothami, how are you? May I see you? How are you? Thanks, and you? I love your hair. Skin is just always so clear. I'm a wellness coach, darling. Yeah. How else could it be? Milome papaleti. Matalwa sa nna sentle. O le magotsa. Ke le magotsa no ke ntse ke re wellness ka ha ke kaletse. Motho a bola. Hey, yeah. How are you, Ross? I'm wonderful. Thank you. How are you? I'm okay. I'm lovely. It's good to be here again. Thank you for tuning in. And I think this one is really for the ladies. And if you are with your daughter, ke kopa gore o bitse ngwana wa mosetsanyana o nna ha tselene as mama le teleretse mmogo le ithute mmogo. So tonight we're having a conversation again as a continuation of our conversation last week. We've been or rather we're in the middle of a series on sexual wellness as well as spiritual wellness and sexual hygiene as well. And when we say sexual hygiene, we mean, what do we mean by that? Thobalano ya rona a ke ya boleng kana ke mo go tshamekiwang ngela gape a ke leng gore ena le mosola from the gore khanya gore like I love how Kabelo put it the last week are the physical part and the spiritual side gore a gone mme wa ithokomela how ntse engage in these acts mme gone ga gona di STI mme gone ha ntse o dira tsone dio tse o dira le motho e leng gore le ene o tswa go itesta le ene e bile gore le ha le ntse le kopana yana o le mme le rre wa gago mme gone spiritually la itse gore go iragalang ga le ntse le thakanna kubo jalo. So tota hela, we are here to have these conversations as bana ba Batswana to really try and understand gore kanto go gato go iragalang sharp. But today I love the fact that we have a lady in studio because ya tsetseno ke ya bomme as women re lo bagane le rona gore culturally hela. What I do know is this: we really bomme bogologolo ne re khona go nna ha tshela be bomme ba re ruta botshelo, the older ladies banna le bone ba ne ba ya khoteng e be go nniwa ha tse bo rre ba rutiwa whatever it is they were supposed to get taught. It seems as if we've lost that culture. So we're out here go wellness podding kante. Why don't we have these conversations as women and really have conversations they are realistic. Oh, hi girl, oh, you're awesome, you're what. Let's have let us be real with each other and let us help each other through this journey called life, because at the end of the day women need community. Rona re ntse go tharia tshaba re to gakollana go gakollana ela mo go tileng ela mo e leng gore le rona ka moso re khona go bona gore no re tsa ditshwetso tse di maleba e bile re batho ba boleng re ba sa diala ba ireng ha motho a hetale wa kanya ga bedi gore a re shwishwi ekseng wana wa bona ma weti wa bona la re wa go hetale
kharebela marata go lejwa le leng gore la ithata ibula ga go kwa le wela exactly o ska ta o ka ro khitsinyana ya matapole. So we are doing the work and we are starting with this conversation. We're starting this conversation. Aramogele moeng wa rona me Ratang Tlhankane. She is a pastor and a spiritual advisor with a primary focus, in women in particular. Yeah. Am I right in saying that? Yes, you are. Dumela Ratang, how are you? Dumela me ke telona le kae? I am wonderful. I am so happy to have you here. Thank you so much for agreeing to join us. Le nna ke itumeletse hela thata o re beleng piditse ka kwana emma. So shall we get started? Yes. I think maybe she should just let us know what she does. Actually. Dumela Motswana ko hai, nna ke bidua Ratang Tlhankane. I am a pastor and I'm also a training coordinator. I'm a consultant for corporate trainings. Right. Emma. I'm also a mother of 2 boys. Oh. We're raising banana baba So let's talk then about, as a pastor and as a spiritual advisor and as also as a corporate trainer, Ratang gore wena ha ntse o tsama o tlhatlhoba and when you speak to especially batho ba bomme, what are you seeing spiritually? We are talking about sexual hygiene, spiritual wellness, and ha di kopana nteng. Wena o bona eng hela in your practice? Ke tla simolla pele ka kganya boruti mo go tse ke kopana le tsone ko kerekeng. Hey, bathong ba tsona ba imetswe. Basadi ba imetswe. And gantsi basadi ba re kopana le bone ha o re wa leba, mosadi o imetswe ke tsone di kgantsa gore sengwe le sengwe se se diragala mo botshelong ba gagwe. Ke ka ntata gore merobalo ya ntse le yone e hitileng ke yone e leng gore yanong e motsisetsa dio tse leng gore o di raletse malwetse, o raletse le tlhoko, o raletse go tlhoka tiro, o raletse go tlhoka go tshola gore go ntsi se leng gore basadi ba heta ka sone. Me ha o re wa leba gore kante medio tse keng e be le gore ga se se go le sengwe se leng boloi o itlhela le gore nya ke di kganyala tsa gore ke morobalo motho o na tsama a robala hale ka go tlhoka yone kitso ya go itse gore mme di partner tse di kana ha ke robala mo le tsone ke tsa eng mo go tsone di tlogela eng mo moeng wa me di tlogela eng mo botshelong ba me se se ka tsogang se affecta. Right. We had this conversation beke hitileng re bua le re kabelo too and gongwe for moretsi o eleng gore ona sa khona go retsa. Let's maybe briefly talk about hela when we look at the spiritual side of thobalano. Gore thobalano e khona go dira eng hela a khona go tsama o rwala mewa ya batho when you are doing that and what kind of spiritual effect it has mo mothong. Emma santla ela tla ke tlhalosa gore tota thobalano is not a hobby ya ka batho ba etsa wa bona thobalano e tswa hela gore a ke tsura ke go tlhoka kitso kana ke gone dio tsa go ira ka bomo gore nyana ke tla robalana hela ha gore se so santla hela mosadi ha kopana le monna ga se gore go physical hela go spiritual mewa ya bone ya ka e kopana yana mosadi ke a re ke ene o eleng gore o depositelwa sengwe monna ke o tsenya mosadi ke o receiver so re le bomme re receiver mewa ya di partner tsotletse re robala le tsone le ba ba re robetse le bone bogologolo e ntse te mo go rona ha ile gore ga ra entsa mewa e saletse mo go rona ya no akanya o le motho a mme o kile a kopana le borre ba kana bo 7 ba le bo 9 ba itileng we sco the cleansing we sco the recipe gore mewa e kana ha e kopana mo moeng wa gago go diragaleng ka botshelo ba gago. So what we are saying is we no longer as bomme see thobalano as a sacred thing. No, not at all. Bomme ba tsa thobalano hela ya ka gore ke so se tshamekang gore ba bangwe ba idirisa as their way of getting up gore nyanga robalana hela o mongwara tla ke robalane hela for the sake of robalana wa bana ne re itse re godile re itse gore go robalana ke go meleng gore re bile le ha o ka bua hela le go kola go robalana wa betswa ka ha re go disitsweng ka teng mare mo bogompekong gona go utlwa ngwana o bo 4 years o bo 5 years a ba go peletela le lone le go kola go robalana e be go tshegwa hela e nna so se leng gore ke je o ku hela wa bana so ha isa tlholetse wa gore it's a sacred thing go tsawa hela gore it's a hobby ke so hela se go tshelwa le sone sa dirwa hela batho ha ba se tlhole ba boihela ene modimo gore ha te go hiragala eng emma. I think now what I want to ask is ha ke na le borre bone ba ba 10 kana ke Thomas wa Motakase ke Peter White Kind Installment ke Harry wa Mortgage hela yalo
batho ba ke tsela gore they are different people. Are you literally saying gore if they come ka di baggage tsa bone bao yo mwata ka sa gagwe go se sala mo go nna ka rialo ka re se sala mo go wena e bile ga go saletsa bone hela a ke re le bone bana le batho ba ba kopane le bone ba ba robetse le bone le tsone tsa batho bao di sala mo go wena so ke tetse o tletse ka hateng ka o tletse ga Peter o na le Neo le no kile a kopana le masego gotlhe go tsena mo go wena gape kana rona ke re basadi rena le go nna re dirisa dithare hale so Neo ene o tswa go dirisa dithare kwa ga gongwe let's say ha se mo le mo di dirisa me we cannot deny gore some women do that it's part of setso sa rona re dirialo ya no Neo ene ha tswa kwa tswa nteng ka tsa go dithare tse o na le pita dio tse o tsothe yanong di ya go sala mo go nna di sala mo go wena wena no ngotla bongwe sala o sikere dio tse tsotlhe ka gore wena ke re o tsere yano ke sone se itlhelang ga go utlhela le gore la ha o le motho a mme o kile wa ratana le motho kana la kopanna la nna le thobalano mmogo motho o kgona go tshwenya mo ditorong o bona o ntse re itse re motho o ke ene motho a ka tota ke nna ke molware ga se re ke motho a gago ke mmoa wa o tlogetse mo go wena o tlogetse sengwe so that connection because how we so clean how we see we break that tie ya gore motho o go hedile ka ene entse mo go wena moa wa go ntse o tshela mo go wena so go kgona o diragala gore ebe ke robala le motho o ileng gore ka moso ke ka hella ke palelwa ke go tshola yana and things like that yes motho mo ha o robala le ene o kgona gone go itlhela le gore o palelwa ke go tshola ha o le gore motho e leng gore o itsege ka di energy ya ka re itse gore Agatha ona le energy ya be re simola go bona ela o ntse buitseme o sa tlholo le creative o ka re o imetse o imetse hela ile gore re ipotsa gore kante motho yanong o ileng se Agatha oli me kana ke re rose o bona ke thola ke tsenya mo di posting tsa me ke re kana o itse gore this thing it manifests itself konte. It really does betray you and it shows you tota gore motho o iragalwa keng go ntse hela yalo le ka hateng motho o tsamanga robala le batho ba bantsi wa ikutlwa mo teng khantele gore o itse gore I feel so empty o ka re go tserwe sengwe mo go wena tota ha motho a re a robala le motho a me ene o tsa sengwe ya ka ke tlhalosa wena o go tsenyetsa seng and you know this is the funny thing because I always say that kere you know, there isn't a single woman okay, you might dull yourself and numb yourself, but you know, after a sexual experience you're not supposed to do it, you can feel it. I mean, and now it puzzles me how women make it seem as if one night stand as if it doesn't affect them in any way. So I don't know. Jaka re mosadi ene wa receiver monna gives and those exchanges happen, you know, in the act of thobalano. Are we saying gore monna a ka se ka rwale mewa ya motho wa mme after that sexual exchange? Why rwala lane sa ke sone se ne utlwa kere ha ile gore re o lo kile a kopana le boneo o go tsisetsa Peter go tsisetsa ga gane wa kileng a kopana le ene wa rwala mme wena ka gore o mme wa o salla le tsone di o tse go lena go ntsintsi mo go wena ene o tshetse go le go ntsi a ke re batho ba borre ke bona ba ba tlwaelesegileng gore ba tsamaya ba le bomme ba ba harologaneng yana ba bantsintsi so ha tla go wena yana go wa go itlhela o no ntse hela ho wa tsenya sengwe le sengwe se hela mo go wena bogolo go ne re tlaitse gore you know ha ile gore gona le batho ba ileng gore they have multiple sexual partners you know, and this is not, I'm just coming from an honest place of observation ke borre wa bona malatsinga, you know, especially as a pastor me Tlhankane, are you seeing gore le bo me are increasing in that kind of promiscuous activity and you know Emma bomme malatsinyana tota go ketsegile bile o ka re yanong ba heta borre bomme go botlhoko ka gore bile ba bangwe etswa di victim o itlhelela gore motho wa mme o tsamaile mo line la go kopa dithuso ha tsena kwa a batla di favor mo mothong wa mo thusang spiritually a ba mmolela gore mme kana yanong gore dio tse di go berekele ke go thusa yana ke ha ke robetse le wena mosadi wa ba itlhoboga ba ithoballa le monno why because o batla seng ke sonse o itlhela le mo dikerekeng go ntse gote morutu robetse le batho o robala le phutha go gare yes ke yone kganyone ya gore bomme yanong ba setse ba itisitse hela bare tota hela gore ke nne ha ke bone mo kerekeng ke gone hela gore nka itesa ka robala le motho o tsore gape also Rosa ha o ka lebelela right there's this thing ya gore ha ngwana a engage in sexual
activities as anzale monyenyane, let's say bo 14 bo 15 boneba we tsoro the level of promiscuity ya ngwanene go re ithala ke ipotsa re is it tsone di spirit tsone tse go ngwana teng o nna le hantsa go la yana go re ke thobalano hela ya ke re ya no moaolo setso tsene mo go ene so ke ngwana o go la itse gore this is the right thing se ke se dira gore go tshwana le ngwana o mo godisa o le motho wa mme o bo sa itlotle o nnela go tsisa borra ba ba harologaneng hape le ga ngwana a ke re go la itse gore ha gore sepe go nna o change batho ba o tshela le bone hela yana ke bone ka mama a diralo ke bone ka bo mmangwane ba diralo go lapeng so le ene o go la ile so sa se itseng ya no ke so ke itlhela ile gore ngwana o sa leng a robalwa le monyenya kana ngwana o kileng a thubellwa le ga go la ngwana teng o tshabellwa ke borre ba ileng gore ha ngwe wa utlwa gote ngwana o na thubeletswe kana ba ne ba betswa ba le banye gante lo itlhela gore ngwana o le mo di abusive relationship so go lanka sone se gola le wena how ka ska wa take care of it. Yo, 7:49 is our time on. Agatha, 7:49 is our time on Gabs FM Power to Engage Your World. We're having a very interesting conversation here on air about spirituality and sexual wellness for women, especially this conversation. And you are welcome to join it. We are on WhatsApp +26739569662. That is our line. We're also via SMS on 14962. We're going to take a short break and come back and you get into the rest of our conversation with Ratang Tlhankane. She's a pastor and spiritual wellness advisor as well as Agatha Atlholang. So this topic is it's bringing us to 7:56 on Gabs FM Power to Engage Your World. I hope you're still with us. We are on the Wellness Pod here on Purple Nights. We do this every single Thursday between 7:30 and 8:30 p.m. I sit across from my good friend and colleague, Miss Agatha Atlholang, certified wellness coach, and we have a community building. We like to call them community building conversations. Raga setšhaba, raga Batswana, ibile ra ikaga. Re le batho ba bo mme, 100%. So Ross, before we move on, by the way, if you're just tuning in, our conversation this evening is featuring Ratang Tlhankane, and she is a pastor and a spiritual advisor as well as a corporate training facilitator. Absolutely. Yes. So in the 1960s, everybody knows this, in the sexual revolution. I'm going to read the definition of this thing. The liberalization of established social and moral attitudes towards sex, particularly that occurring in Western countries during the 1960s as the women's movement and developments in contraception instigated changes in attitudes towards sex, and women's sexuality and sexual equality became an aim of society. You know, if you look at sex in the city, so contraception and all of this, what happened in male, they can have sex without bana. I get out of their condoms and their pills. So liberation liberation because we are being liberated as women the opportunity tse di tshwanang le borra ha ile go robata go nna personal trainer ro kuka ditshipi ko gyming le wena you would be given tšhono e wa ke ha go na le a job opportunity e leng gore le wena you are passionate about doing something physical, being an engineer or a woman in IT, you'd be given an opportunity go sa to o mosadi. I don't know gore ye ya thobalano yone ile go to women are now free sexually. Because I think, Meratang will give her perspective on the matter, but I think from what my little knowledge on the matter, it came from Dikhanta Tekatekano have always followed women where they feel like they're oppressed in some way. I think, there was a time where sex had been used primarily as a means of controlling women. So they wanted to take that power back and say, but you can't control my body or my autonomy in that manner. So, that bondage,
upon it being released, I get it, when there's a lot of tension, when you release it, it snaps. And I think that's then what happened, where men had always been free to explore their options sexually. I think, Agatha, we grew up in a time where we were free to explore our sexual identities and our, and just be able to kind of realize those parts of ourselves. And I think men previously had the opportunity to do that, whilst women did not. And I think by the time now there was a pushback, overflow. But they overdid it. Yes. But Leone liberation, how can I I mean, why would I want to be so liberated? Can't I be sexually liberated with one man in a married and monogamous relationship? That's but the thing is, then you see, we follow the lead of men as well. And if men made it okay to be sexually liberated, and I use liberated sparingly, or carefully, so that they could sleep with Bomebale 10, we then followed the lead and said, okay, then this is admissible, this is permissible. But me you are jumping into the fire. Linda must jump into the fire. I don't have my own brain. You see, now people didn't realize there was a fire there. They thought because there was contraception. I can't really contraception. They thought because we have contraception and we have advanced birth control and whatever. But if you look at it, Ross, birth control and contraception, this thing only favors men. Because how can it was with as many women as a because well, that's true. So it's for women, it's for women. Because how can we want to vote, we want to do this, we want to do how people like it. Yes, sexy. Because this is so fun. Come, let's go. Kana gape ha o ka elelwa se se neng se diragala bogologolo ke gore re godile re itse gore motho wa rre ke ena a tsamayang ba go kopana le bomme ba bantsintsi wa mosadi a ntsegela ho a moemetsa ke eng gone go ntse yalo ke ka gore ne rena le bobogwera le bobojale basadi ba ne ba rutwa gore ha o le mme o itlhokomela jana o nna yana ha ire monna ga go a tsamaile o bo tsamaya mo mosenka o molata go dijarateng tse dingwe so re godile la re itse gore nya motho a rre ke ene e leng gore wa tsama wa go tshola bana ko ntle go ga se re tse ke gone di diragala di le dintsi di diragala mme o mongwe o ka botsa gore ntlhana ko go ne go sna malwetse go ne go sna dio tse dintsi ka gore motho a mme na nna hela mo lapeng yana gompeko motho a re ha tswa yana le wa mme o tswa yana so ya no tekanyo intsa so ya no go tetse gone ho we have a caller. Can we take a caller? Okay. Headphones. Gabs FM, good evening. Gabs FM, hello. Gabs FM, you're live. Okay, please try and call us back 3956-962 if you're trying to reach us. Live those headphones. Hadi Mike in Bomme. 3956-962 if you're trying to call us back. I think that line was dead. If you're also trying to reach us via WhatsApp, that is the same line that you can message us on, or you have a comment as well that you would like to throw in here. +267-3956-962. 14962 is our SMS line as well. So let's talk about yone, kanya gore ara lemoga gore mekgwae ya go selwa ke banana kana tla re ba setse ba isetse. Here's the caller again. Can we try again? Okay. Gabs FM, hello. Gabs FM, hello. Hello, are you there? Yes, I'm here. Hi, how are you? Hi. Yes, I'm here. Good evening. Hello. Hi guys, how are you? We are wonderful, ma'am. Thank darling? you. Yo guys, I need contraceptive because it literally favors the male species. The hormone ling. Or prevent. Guys, why are there no contraceptives, or are we not familiar with any contraceptives for men? Because we are the ones who bear the brunt of whatever irresponsible, for lack of a better word, decisions we take. That's true. Yeah. That's true. Now for me, I always say,
Like, honestly, hell, if we're going to have an honest conversation, we are the gatekeepers of sex as women, to be quite honest. He's not going to sleep with another guy. He's going to sleep with another man. Let's say a heterosexual situation. He's going to sleep with another woman. And that's why I keep saying, we've got the power. I just don't understand what's going on here. You know? I really just don't understand. Because, and another thing is, we're so quick to give them sex, they are not quick to give us marriage. We're so quick to give these men this is really a man's world. And, you know, we're still failing as women. And as much as we say we are empowered, we are still failing, tota. Banna ke bone ba ileng gore ba tshwere advantage yot. Gore le gompieno basadi ba heta banna ka letseno. We are still at the bottom there. Ke dumalana lo ena ha hore basadi bana le matla me ga ba dirise se tshwanetseng. Ha re le basadi ha nne re ka tla mmogo e be re dumalana ka mogopolo gore no re bankanya dilo yano because kwena as mosadi o na le matla gore nya ha ke dire jalo me anong ka gore ra letlella ba direga. No, it's na gore hela this conversation. I mean, like, sometimes Lorna, let us just never to buy long gore come at this thing from a place of sophistication. I was having a conversation the other day. Some ladies hey, Agatha, you are so hard on women, this, that, and the other, you know, allow people to do it. And I said, I have no problem, Ross, with a woman going on Maranyani. If she wants to be naked, that is her choice. But you see, here's the problem. The men, because it's like, haba kono go differentiate basadi. Lena, but they very exe. Because baboni ngwanyana ko Maranyani. So go tella Lena, na yo ile ngore ki tsatsi ya. You see where the problem is. So this is where the problem is. I really don't have a problem with people's choices. But the problem is those choices di affect rona ba re semba to ba di utsiwa. Ha mosadi a tsena mo TikTok a sa apara sente a dira tsone di utse a nyoka ma a twende ka tweka. Men think we're all like that. And then these men get surprised over our yay. Now they feel some type of way because they don't know that. And then in now Agatha what's a beko, and you're sitting there and you're like, no, dog, no. So this is the conversation yarona, and this is not a conversation yabanna. It's a conversation yarona le basadi. Rona as women. How do we want these men to view us? Not that I don't blame them. I don't want to lie to you, Ross, because we don't even know our power. We've got so much power. Where is the legacy of Anna going to continue if we say we are not making babies? Wait, they are going to be extinct. Harika decide. So there is that. And, you know, another thing, at the sexual revolution, as we always go back, Ross, to Rona rile Batswana. Listen, they are very advantageous to us as black people. But we are a minority as Africans, and we need our men. And Rona community. So if we're going to adopt today as women, and you know, Ross, we give women this impression, we can all make this money. There are a lot of women who are in poverty and who are dying in poverty. That's the reality. And these women need relationships and they need men who can help. Not every woman English medium fluent and all of that. At the door, let's say it's not all women who are empowered like that. So if we are going to just look at one bracket and say, corporate Agatha business this thing, it's criminal. Because look at the women, right? Have you seen a poor old woman? There was an old woman area 2 months ago, an old lady. This woman was never married.
this woman has kids ba re sa itse gore gate ba kae. And I'm looking at her kere kana this is ke yone nnete ya mosadi wa Motswana wa gompieno ntseng a bua tsone diwe. This is where she's going to end up. And it saddens me because I'm sitting here and I'm thinking, do you know what I want to talk about though in that same vein? Yanong re bua le Ratang yanong. Ke gore Ratang, for somebody already saying gompieno yana o sa itseng gongwe the spiritual implications tsa thobalano e leng gore e haphazard hela ga ena mosola ibile e dira for recreational purposes. What are some of the spiritual implications, negative rather, spiritual implications tse leng gore motho o lebagane le tsone when they engage in that? So sa ntlhahela go tsamaya o robalana ka bogone go kgona go ira gore o timelwe ke ditoro. Ene motho ke toro. Ha o sa lore ha o tshele. Wow. Hela ha o bona hela o le motho o robala o tsoga phakela hanko ga kologala o lori leng ga o itse gore ga teng. So me gona le batho ba ileng gore they feel gore go normal hela motho o tla go bolela gore nna ke lore. Me motho ke toro. Go gona go diragala gore o lebale toro mme go lora gone o tshwantse go lora. So how sa lore ke mathata. Because life is spiritual at the end of the day. So how robala o tshwantse o lore. Ya no thobalano gona go ira gona gore lo go robala lo go lora o ska tlhola o lora. Gona le bo mme ba bantsi ba ileng gore nna hela ka bonna go kerekeng. I'm all about women fulfilling their purposes. Wa go itlhela le gore mosadi o na le ka ha neilweng ka teng ke modimo wa gagwe, but mosadi ha a dirise neo ya gagwe. Why? Because of yone thobalano. Mosadi o tsile mo lehatshe le ele mo profit mare pono ga go etswalegile ha sa tlhola bona sepe. Wa itse hela gore ha ke go lang ne ke tle ke buidilo e be di diragala but e be go tima mo tseleng go timisitswe ke leng ha se nona dira tsone dio tsa merobalano. O mongwe o biditswe ile moruti go tsamaya khothatsa basadi a ire marona le fie lentswe la gagwe la ha bua ha utlwale ga lena matla go dirilwe ke tsone dio tsa thobalano. And there goes your legacy. Legacy. Kana both women and men have a legacy. And this is part of our legacy. Ya go ruta, ya go godisa batho in that way as well. Yeah. So let's then what I want to talk about is discernment. Akere gore re bona jang gore motho gore you know re tlhatlhoba jang boleng jwa mowa wa motho gore re ka tswela le ene ra engage or take that next step. How do you discern gore nya mme motho o siame ga tsamaye a really me wa siame? So sa ntlhahela ha o le motho o ileng gore go ngontse o ikgapile o role o sa tsene o sa tsamaya go robalana kana no se tsu clean sitse o bo ipolela gore ya no tota ke batla motho e leng gore ke ene wa motho a teng ha o kopana le ene hela o tshwantsoro the energy o bo utlwa hela gore but women will tell you gore they are feeling energy with all of these people ba kopanang le bone. What's the difference? Re batlana leng hela go o batla motho e leng gore motho e leng gore ha ona le ene wa utlwa gore go ha o ka re ke akanya do tse di botlhala ha e ka re kopana le ene kganya ntlhebe nna hela gore o setse dikakanyo tsa go di go tsa di go isa ko bedroom ha gona le rato so we must avoid last is ka ro bona motho wa rang kha monate a pere o ana le dijejana gore monno ka go kuka o ka go tsaba gore wa bana ha o bona o mo akanyetsa dio tseo o sentse re ha o mona o bone re o ile gore le ka ga le lwapa mmogo wa bana. But this is the funny thing because now we go out, we have drinks and we're sitting here with these, and this is what I always say, I mean, you can't come at me and start talking about morobalo, you know. This is just the and anyway the conversation and you are sitting there and you are like, boss, you are bigger than that. Give me substance, give me something. So what we are looking for is, you know, not to have those lustful thoughts. Me yes, this person is attractive. Me ha tlhaloganyo ya go kana dikakanyo tsa go di setse di akwa o bo itse gore wrong place, wrong person. Me bona le khanyone e no bua ka ga yone ya go di officing ya corporate gore go iragalang go di officing Agatha gore batho akere ke tiro ya gago go tirong as a corporate trainer, you know, o bona eng hela mo di officing
hey mo di officing go a iragala ile ke ka re go kerekeng go botoka wa itse ka gore motho ha tla kerekeng wa bontse o solohetse gore o na le seemo ya no mo di officing go botlhoko le tlabe tsena le re lira di briefing yana batho bana le di team building le batla go le utlwa gore le ka ba thusa ka tselentseng ja le tsise di game di complain ke tsonetse gore re ka bereka ya le motho a ntse jana kana motho ha di resepe re tshaba go bua ka gore boso ke motho ga boso ba dirana ja le se batho mmogo wa bona ya no ke so hela se leng gore tota skore ha go ntse le gore re organization yote ya affectegile ha gona production go bereka go thola go gosipia motshaga rotlhe ba bangwe ya no go ba demoralize le ba ileng gore motho na le able to do something khantelo wa mo wa gore kana le hanga iphelletsa ka dirang ha gona konkanteng ke ntse ha ke ntse han why because na ke robalane le motho ba ba robala le ene ke bode ba bang ko pele. So aribueka then ha go tla o rialo I'm thinking of these dynamics tse re di bitsang bo work wife work husband. Those energies wa bo tsene mo tirong e le gore your spirit is open to having a sexual relationship with someone else. Kanto gone mme mo di officing ha gona this thing ya gore tota people are not supposed to be hanky panky ba bereka mo. Kanana that's where I want to lead is why are people so open or exposed in that manner? And it's a spiritual exposure, it's a sexual exposure, it's a mental and emotional exposure. Hey, why is that? Why? Khanya teng gantsi o itlhala e buse e boela gape go bone bo mme e le di victim. Motho a mme o tsene go re khona go tsena o bo hirwa wena maikaelelo ene le go tla go bereka. But then how o tsena kwa e bo go ra gore ya no yo re wa boso o simolla go batla a go leba ka leitlo la keletso o bo khantele ya no lo yana mathata a botshelo ha go hare bo re kante mme ka gore tshono ke motho ha nka dira yana dio di ka ntsamaela sente hela ha o simolla bile o engage len o ntse o le hard worker ra ke re o tsene ka energy la gore batla go bereka the minute o simolla o robala le bosano o wa moa o simolla go diga dipanta ka gore wa itse gore yanong ya I have a say in this place. And also it goes the other way on the flip side. You have women by Lengorobone and women don't want to be honest about this. There are women who literally go out there bale incompetent. Me motho ha teng a dirisa a kurene o leader ka thobalo wa bona. And you are out there trying to look for positions through this. And at the end of the day, kamoso it ends up backfiring because ya non ra bona gore how position you because you didn't get it through hard work. Woman. So I don't know. I think na corporate ilone e tshwantsore in hard silone itebelle waits I penako because these things ke tsone tse di dirang gore ka moso gore la ha ka re rutsisa batho gore ba te go dira team building ga go to go nna le maduo because we've got a very spiritual thing going on here. It's beyond the physical. And narta be re duelwa hela thama be re ntse re tsamare le sa ira le haele ba tlogela ba ntse ba le tense ba tlogela ba ntse ba ntse. So at the end of the day hela like you're saying Ratang people should just manage themselves dog. Relax. That's what we're saying. We're saying relax. Jang easy. It's not that deep. It's not that deep. All right, let's take a break, ladies, and then come back and finish our conversation. 17 minutes past 8 is your time on Gabs FM, Power to Engage Your World. In conversation with Ratang Tlhankane. She is a pastor and spiritual advisor with a primary focus on women in particular. The ladies, this conversation is for you this evening, as well as Miss Agatha Atlholang, certified wellness coach. This is a tough one. You heard. WhatsApp us on +267 3956 962. We're also via SMS more 14962. All right. 8:22 is your time on Gabs FM, Power to Engage Your World. This is the wellness pod that you are tuned into. We're about to wrap up our conversation. Very interesting conversation that we're having. This evening we're talking about spirituality and sexual wellness, sexual hygiene, and we are having that conversation. We're very lucky to be joined by Me Ratang Tlhankane. She's a corporate training facilitator and she's also a pastor and a spiritual advisor as well. Me Ratang, I wanted to ask you, discernment, right?
And the fact that with discernment, it's something that you have to pray for, and you have to be consistent in asking for discernment and making sure discernment it's a malwena all the time. And then, you know, once you prayed for discernment, the 2024, we see 2030. Emma go tsela yalo ke a dumalana ha o le go re tlo gore busetsa go gone khanya gore gate o mang your identity. It is important to know who you are. Ha o ikitse gore o mang wa go itse gore o tshwantse go dira dilo ka tseleng jang. Ha ile gore motho ile gore o wa le hokola modimo o tshwantse go ba le Bible. You have introduced the word of God into your system. Continue to read the word of God. How meditate ka le hokola modimo spiritually wa itlatsa. You are feeding your soul. Onna o tletse so how o tletse le hoko you are able to discern. Wa discern se ba le Bible bo rapela ka moso bo ema ha o simolotse di warfare prayers tswela o dire di warfare prayers o ska dira o bo ema mathata a rona dio tse dingwe di a re palla because motho ya la tota eno pallwa ke consistency and ke sone so se leng gore se senya dio tse dintsi mo botshelong ha isa go gone le kganya bo mme gore mme bo mme kanti dio tse dingwe ke ndi ba diragalla bo re ba hella ba tsama ba go ba tsela ba go robala le bana ba bang kontle ke yone kganya consistent o nyetswe ke monna o itlhokomela o ithata le kopane a go bona gore hey motho ke le kgarebe ha o tso ha sno na go nyala go ba mo lapeng wa change ya no nna le moa o rubitsang wa tlwaelo familiarity you can't be consistent gore monno kana o mpone ke siame ke tlhapametse ya no wa renya ke monna mo tlhola o ithwaletse molenza o jala motogo mo pitseng do tse di tshena bo re off ha re bua ba maruri bana ba tshena off ke tsone di ntsenyana wa tsama wa kwentle wa go senka dio tse leng gore di khatla litlo la gago ka re ha tla go tsena mo ntlu ha go tshwane le ya kana kwele why aya go o bone gore ne le that sparknyana mo le nna le kopana mo di guest housing a ke ngo sa ire room wa gago ya lo le sna go nyalana wa change hela wa tsena bo malome malatsi ba re tshwaretse dio tse di tsuwa ke wa change wa simolla wa lola ka dio tse di tsu gore o nne consistent le rato la lona le nne le tswelle hela yalo wa bona emma so how batla go disena hela o le motho eleng gore o batla go disena sala so tshwantsong go se sala morago se introduce dio mo systeming ya gago boema mo tseleng o ntse o le motho wa di fasting wa go wa re di fasting ga di a bereka nna ke a ema yano o bo simulanong ka re o ira dio tsa gago di nna wese go atlhakatlhakana go a reng gore o disene do what you need to do and keep doing it, don't stop. Emma Agatha. And I think on that note, because batho ba khona go tsa dilo out of context what she's saying abua gore don't be familiar nakana I'm of the belief ya gore I'm not here to keep watching my husband gore no irain na ke la Agatha Atlholang I'm going to do my level best and keep up na ke dire se ke tshwantsong ke se dire nna gore monno wa tsa ma konte wa reng ke batla gore re hela bo ankele bata gona ebe a botswa gote why are you going outside mosadi ga go ne le thobalano nyawa nnel mosadi ga go nela bana o ba nnetse mosadi ga go tote one tote ebe go tea no ngwana ke mathata go ke mo sa hatha hela wena ka wena and that's really the attitude you should have when it comes to relationships and to marriage. You can't be sitting here obore eneking asa diriana. You know, it's like women by langore their men end up cheating. Lena babu abo two can play the game. Guys, you must guard yourself, guard your soul, guard you. Yeah. Hey, how what's hameka di game it's on it. So keep yourself nice, intact. Respect yourself, respect your body. I love that. That brings us to the end. Does that bring us to the end of the conversation, or do we still need to talk about okay, looking at the situation as it is, you know, especially ribuale bomme. What are the solutions to the? I'm going to call it an epidemic. We are experiencing it of sexual unwellness and and that kind of thing. But what, you know, the unrest as well that we are experiencing. What is the solution to coming out of that? And then maybe we can or maybe let's rather read a WhatsApp, right? This one says, good day, Ratang Tlhankane. Please spread these teachings wider than the radio. Go to all corners. Women and marriages are breaking and broken because of these haphazard sexual activities. Great job. Yeah. Thank you so much. Thank you.
And you are right. I mean, what is the solution? Way forward, sisters. As women, we should come together. Re tle mmogo re tle go reetsana go sena lenyatso go sena pride gore amogela thuto e o ka etsa mo mosading o mongwe se re ha mosadi o mongwe a go gakolla o botsa khanka tsela e sele gore kana wa go sotla ka kana yang gape so sa ntlhahela re ka gakolla re ka go profita re ka go cleansa re ka go direng khanyi simolla mo tlhaloganyong ya gago wena yourself, are you ready? Are you willing to change? Isimolla ka wena hela gore o tshwantse re wa amogele gore mme gone ke na le mathata seemo ke se ke tshwantse gore ke se bakanye ha o le motho o amogetseng seemo moa wa gago wa bulega o bulega jang o bulega ka gore la ha motho atla a go ha dikgakollo you don't take offense wa itse gore motho o nkgakolla it's coming from a good place ke na le seemo se ke tshwantseng gore ke se bakanye wa bona so ha re ka ikamogela e be re bula one moa wa rona wa gore a re le ke go tsa kitso e re kgona mo go bomme ba bangwe re tle mmogo as women gore o le mosadi o ska batla gore mosadi o mongwe a rothise keledi ka wena se re o itse gore mme se mamang o ke rre wa gagwe o bo dira hela gore nna se nna ke ileng go gone ke ena a tsileng go gone no ntse o itsegela sentle gore nya batho ba ba tshela mo e tlotla o mmolele gore tsama we go lwapela gago ha o ka dirana ke a komseding wa gago ke a go mmolela go mo go supa gore as a woman o tsere power and authority e mo go wena we need to exercise this power that is within us gona le power re re tshotseng re le basadi ke sone se ileng rona re tsisang banna mo lehatseng they come through us physically ke rona ba ileng gore ra dutla re le basadi dio tse dintsi di diragala through us re tsisa botshelo mo botshelo yes monna is part of go tsisa botshelo mare wena kwena o rwala morwalo wa 9 months ebe ngwano a goroga ka ditlhabi tse di senkana ka sepe mme o bontse o tshela go mo go supa matla a wa tshotseng o le mosadi yaanong a re ikitsing re dirise matla a ra tshotseng go bankanya le go aga gona le go thuba se re o bona mosadi o mongwe a gatakiwa a sotlakiwa mo di social media o bo share ke tle ke re ha o share wa rotloetsa se diragalang wa kgothatsa gore mo sotlakeng wa bona rather tswa mo duntseo ha ile gore you have nothing nice to say kana go covera mosadi o mongwe o mo phuta tswa mo duntseo se share se gore go nne go aname mosadi o mongwe a sotlega a re kgothatsaneng re le basadi a isa re motho wa mme a beile tafole hala a rekisa di sweets o bo o na tla ya ka degree nyana tsa gagwe ga o itse sa se raletseng ga o itse gore seemo sa gagwe keng se se irileng gore a ba tse dio tswa di before o tshega mosadi mmotse gore a mme nka go thusa a gona le sengwe se nka se dirang wa bona a re thusaneng re le basadi re le se go tshegana go mohela re ka simolla ka gone o tlo go bona tšhaba itlo go change dio di tlo go gatela pele le bana ba batlang go morago ba tlo go gata mo mebileng e ba itseng gore nyame go ha re diretswe tsela ra agetswe tsela e siameng dio tse di siameng ke tsonetse jaanong se re bola le one generation e re setse morago ka gore they don't know what is right what is wrong ba sala sengwe le sengwe se re se dirang bana ba setse ba magaeng utlwa ngwana bua bo nkuku do you have a boyfriend be go tshegwa ke do hala tse dingwe mo lampelo tse leng gore o tla bo ipotsa gore go re ngwana o 5 years a rang nkuku yana da ne re betso ne re gona go beletswa re kometse ka history ba golo ba bua mo ntlong wa bona ya no dio tse hala tse a re ipankanyeng re itse gore re batswana re ska ra le balangwao ya rona gape emma Tana Mamuruti. That's right. Preach it, sister. Hey, wrap it up there for us, Agatha. No, I think for me, it's just, as women, in all honesty, we've missed the mark. We've lost it completely. And I'm just going to be honest. And you're not accusing, you're just pointing it out. It's just what it is. And we can never fix anything that we are not willing to accept. Psychology teaches us this. Gore ha ke ka ikamogela ke itemoga gore gona le ha ke soka menteng ha ke sa nnang teng ke gone nka ikagang ke ipakanya ke ipatisisa ke nna motho we ileng gore ke tshwantse re nka be ke le ene. Another thing, as women need to do the internal work. They're not doing the work. They're not doing tiromoting to figure out who they are. Kana, it's just the basic thing ya gore women are so lonely. They will go to an extent of just being with any guy because lonely. That loneliness thing,
we need to address that because ke yone e dirang gore re hele re ikithele re le mo diemong tse di sa nnang sente gore tota king o fila o ka re ga wa tala o tshwantse re o tale kana o le motho gore ke gore ke re wa ikitse ke raela gore o tetse ka wena and the spirit of God le gore modimo wa gago wa mo itse. Women no longer pray. They don't pray for their homes, don't pray for their children, pray for their husbands. Nane ro go la re itse gore mosadi ke motho a thapelo ebile a se mongwe le mongwe ka tsena mo jareteng ya ba ta thakathakanya ya ka bata. So this is why we've lost it. We are so out of touch with consciousness. And whatever your God is, women are not going to whoever God they have. To something bigger than themselves that will bring intervention because ga se sengwe le sengwe so ka se lwang kana male le madi dio tse dingwe ke dilo tsa semowa o rata kana o rata ke na sepora o tsene di Ivy League University ngwana ka go le ngwana mo tswana ya le itsela gore go na le selo ka semowa se teng thata and o ta tshwanela ke gore you need to humble yourself and figure out gore mo le hatsing le o le ngwana mo setsana o tetsing o wa gamang o tetsing thomo ya gago ke eng. Find yourself, find your purpose, go in that direction and be the best version of yourself. Sisters, we can do this. We can do this. We can absolutely do this. We've been doing our grandmothers and our mothers have been doing this. It's time now. I get to be honest. Ratang, where can we find you? You know, you're a pastor, you're a spiritual advisor, you also do corporate training. Okay. Hale mpatla ka tsa semoya lona ba le sa ikitsing ba le batlang bo go cleansa le batla go tlhaloganya gore le bomang re go tlokweng re ka ha morao ga spider gas o ka ritlhela gone ka go mogalami ke 770-54285 770-54285 ha o batla go ikitse your identity o kana o isko tsamae o cleansiwe o ka tla ra go ha direction ya gore gone mme o mang o tshwantse gore o cleanse ka mokgontseng yang ha o batla tsa bo di trainings tsa di team buildings our offices in Pakalani number ra ka ntse ke yone o ka kana o ka tshwara ya 7248-7878 7248-7878 company ya rona bitswa Beben Holdings ha o batla tsa di corporate trainings Facebook page teng ke Beben Holdings ya ka personally ke Ratang Tlhankane ha o batla dithuto tse di heteletse tse dintsenyana o ka tsena mo the truth with Kabelo wa go tsa dithuto tse di hetele tse o bua go le go ntsi ene wa kwala le mo go ntsi mo ele gore go no sa go itse go ka go thusa go gongwa emma. Wonderful. That's right. Our number is 75749948. That's 75749948. Drop us an email. Go info@genuinefitnessbw.com. That's info@genuinefitnessbw.com. We've got Facebook page Ikage Motswana. Check us out there. And we've got episodes more YouTube. Type in Ikage Motswana The Pod. I get the pod, yes. To watch some of these episodes, you might have missed going on there. Join us in the conversation. Like, subscribe, comment, do all sorts. Do the right thing, guys. Bomme, I am so grateful to you for joining me this evening. Thoughts on the other side of the radio right now. This is a very difficult conversation, and it's a hard-hitting one as well. You just have to look at yourself. The first step, like you always say this, Agatha, or self-acceptance. Is you are okay with the place that you are in. Is the first step in order to taking the right road. And for you, Ross, I just want to thank you for being you are such a light. You know, your dad should be proud, honestly, and your mom should be proud. And thank you so much for just initiating this thing. And I think thank you to the management wa Gibbs FM for just hearing you out and agreeing to this, because someone
out there is listening and it will change their lives, and that's just what we're trying to do out here. Thank you so much for joining me. Thank you. Are ka emisa mare heditse ka sexual wellness hacker. Okay, next week we can move on to something else. We email abaretsi ba me mmala. Ako ba ye go ikakanya 2 minutes. Can you give them a break, please? Next week let's do something happy and cheerful and nice. It's all love, everyone. Well, like a 2025. Ratang, thank you so much for joining. Thank you so much. All right, thank you, ladies. Good night.